E aí galera do canal Forgotten Phoenix Games, estamos aqui com mais uma gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Pra quem curte aí os vídeos, deem um like e se inscreva no canal, galera. Vamos lá então, dar continuidade aqui no modo campanha do jogo. Isso aí, galera. Nós temos duas missões aqui, ó. Bálsamo para uma ferida aberta e Trang de Lincoln. Prontinho, já marcado uma e vamos embora. São missões aí do modo campanha do jogo. E lá vamos nós. Não tá muito longe aqui. Como vocês podem ver, tem bastante coisa aqui nessa cidade. Ó, tem uma habilidade aqui, ó, uma aptidão, né? Deixa eu dar uma olhada nessa aptidão aqui, como que ela tá. Pelo que parece, ela tá aí dentro. Tem que ver como que a gente pode entrar aí. Eu acho que a gente já tinha visto isso antes. Que teria que... conseguir abrir essa porta obstruída. E por mais que a gente tentasse e conseguisse, a gente está sem flecha. Então, ó, parece bem fácil. Tão fácil que é só quebrar aqui, ó. E estamos dentro. E é só pegar a aptidão ali, ó. Porém, precisa de uma chave que está aqui dentro também, galera. Como que eu vou conseguir pegar essa chave? Tenho que quebrar isso daqui, ó. Aonde que eu vou conseguir? Talvez aqui, galera. Legal, vou ter que explodir isso aqui na mão, porque eu tô sem flecha. Só não morrer, tá tudo ótimo. Legal, o lugar tudo escuro. Não dá pra ver nada aqui. Tá, eu achei a chave. Vamos lá, agora abrir o lugar. E aí está a nossa nova aptidão. Ou melhor, melhoria, disparo perfurador. Nível 2. Pelo que parece, ele consegue acertar mais de um alvo. Muito bom, galera. E vambora. Dá pra sair por aqui, pela porta? Cadê a porta? A porta tá pra cima, né? E vamos lá, continuando aqui. Lincoln. Parece que eles estão por aqui. Ué? Ué? Ah, tá, que susto.
O cara tava só esperando atrás da porta. Que pena pra ele. E chegamos, galera. Fale com Asha. Archer, where's Hunwald? Asha. I tried to console him, but he pushed me away. I love the boy, I do. But I fear what would happen if he took his father's title. He's fragile and scattered. I saw him ride north, following the paved Roman road, to the old tall tree where he often passed time with his father, I imagine. Você quebrou uma promessa ao seu protegido. Quem convenceu que você a contar essa mentira? Eu não tenho mais nada para dizer com você. What devil put you up to all this deception? I wasn't put up, Eivor. I felt compelled to carry on for the good of the Shire, until I knew the truth. A pretty answer for an ugly lie. Encontre e fale com Hunwald. Ele passeava com seu pai perto de uma árvore antiga e alta. Parece que tá bem longe aqui. Vamos lá, galera. Encontrar aí essa árvore. Pensei que estava aqui perto, mas pelo jeito está bem distante. Vamos lá, vamos lá. Ô louco, um muro muito alto. Mas dá pra pular. Troll cursed corruption lurks here. Vamos lá, pula de novo. Não parece estar muito perto, não. Serraria de Lindley. E pelo jeito temos... Oh, o cara vai bater o sino ali. Ah, não vou ficar não, cara. Pode ficar tranquilo. Olha lá onde está a árvore. That must be the tree Archer mentioned. Hunwald may be nearby. These... Eivor, what a pleasant surprise. Would you drink with me? Hunwald. Come, sit. Stay with me a while and contemplate the view. É. Você está em luto, eu entendo. Be easy with your grief, Hunwald. If you're not careful, it's a poison you'll bear in your blood for the rest of your life. No need to worry, for I have found the antidote for it. Do not gorge on grief, nor give in to sadness, but let your aching love light the mead of your eyes and lead you to triumph. That is quite lovely. My father would have liked you. He liked all those who could swing a sword and speak a verse with ease.
Acho que eu também teria gostado dele. Não, ele teria me odiado. He had a large heart and a love for his people. I think I would have liked him too. He and I used to wander up this way all the time. He would take me hunting, and I would catch the most wretched little things if I caught anything at all. I was a rubbish hunter. But he always said he was proud. Each and every time. A toast. Brinde ao seu pai. To your father, Lord Hunbeorth of Lincolnshire. He may have dwindled from this world in death, but in life he was as stalwart as this tree. A wise old oak. Yes. Sim. Skål! Skål. Saúde. Skull. And then my father says, it's the right goat, but it's the wrong end. Oh, my Swanborough loves that one. She has a great sense of humour, my lady love. Father would have liked her. Right, your Dane lady love. She sounds lovely. Too lovely to be real. You know what? We should visit her. We should go to Grimsby. Yes, there's no time to lose. After you. Vamos lá. Nothing like Scott drinking and Hunwald. riding to jostle your troubles away. Ixi, tá tudo And bêbado. the contents of your gut. Nem vou Now precisar. come and enjoy the splendor of my shire. You Saxons and your tiny splendor. You've never seen mountains, have you? Or deep fjords, like a giant's axe wound? Or towering falls that steam in the dead of winter? Snow sparkling like a blanket of jewels? That is splendor. Well, if your homeland is so splendorful, why come to England at all? You can't grow crops on a blanket of jewels. Ha! Very true. I'll admit, your countryside does take the breath away. Quite so, quite so. I love this land, and should I follow my father's footsteps, I shall do my solemn duty to protect her. I know many think me foolish, inexperienced, but I would ask that they judge me by my future hopes, not my past reputation. If I am given sway over this land and show myself to be a poor leader, shame me, punish me, of course, but give me that chance. My God, I just want to have that chance. Isso aí, cara. Tem que lutar mesmo pelos seus direitos. E nós iremos ajudar. Se não What te was that? matarem, né? Birds, Eivor! Has no one told them today is a day of grief? Quiet. Crianças. Stop here. Something isn't right. I'll find the trouble before it finds us. Hey! Eat this! Eivor, I am sweating from head to toe. Calma, Do not calma. leave me here. Hush. Stay calm. Wait for my ship. Cadê esse soldado aí que eu não tô vendo? Já era?
Ué. Pelo jeito tem mais aqui escondido. Já era? Não dá pra ver, cara. Ah, faltam 3 aqui, ó. Mas tá longe esses, hein? Mais um. Pronto. Falta só mais um. What's going on? Prontinho. Acredito que eles foram contratados para matar a vossa realeza, por ter a maior chance de se tornar o novo rei. Spittergate. Well struck, Eivor! É isso aí. I'm over here! Estamos That's vendo. twice they've tried to kill you, Hunwald. And twice failed. We had luck. But if you're not more careful, they will succeed. Someone in Mercia wants you dead. And they'll kill anyone in the way to see it done. Yes, including my dear Swanborough, my lady love. Come, let us hurry away. I'm serious, Hunwald. Are you hearing me? Plain and clear. Follow me. Hunwald, are you sure this place is safe? The safest spot in the Shire, yes. Here I am with a chance to be Alderman, but I have yet to prove myself worthy. To you, to the Shire, to her. I can do nothing without my darling lady. You've made me realize how much I've neglected her through this fatal stupor of mine. This I must see for myself. Well now. Bora, bora, bora. Vamos lá. Local descoberto. Queensby. Yasti! Yasti! Come home! Oh, thank the heavens! There she is! Vamos lá. Hunwald! I thought for sure you'd be dead. Why didn't you send word? It has been far too long, my little jewel. I'm so very sorry for that. I'm fine, my love. I wilted without you, but still I grow. And who is this? Ah, yes. I am proud to present Eivor of the Raven clan. Hello, Eivor. A pleasure to meet you. Prazer é meu. And you, Swanborough. I wasn't sure what to make of Hunwald's stories, yet here you are. Cada nome Surprised to estranho. find the Dane by his side? Schwambor. Not quite. I'm surprised to find a Saxon at yours. Hunwald seems to endear himself to all sorts. Eivor agreed to help me find my father. But I'm afraid it hasn't gone as well as I'd hoped. What's happened? My father is dead. Died of a cruel disease, apparently. Then shunted off to a cellar for burial.
Oh, my love, I'm sorry. And someone in your shire wants to make sure Hunwald follows his father to the grave. Let them try. I'll cut their throats. A Olha, shire é mais meet will forte soon que be ele. held. Hunwald should stay here, out of sight, until he can attend. What if I left it all behind, my love? Forget my father's seat. What if I stayed here with you? Não. Just the two of us. Hunwald, no. This Shire must be led with courage and heart. Follow in your father's footsteps and lead the Shire as he did. Isso aí. Bem sensata ela. Whatever strength you lack, you have in Swanborough. Heed her advice. Yes. If anyone can lift my spirits in time for the Shire moot, it's you, my dear. Come inside and rest your bumbling bones, love. Be well, Eivor, and thank you. Beware. Keep watch over that one. Men have come for him more than once. My blade will keep him safe. I don't doubt it. Tranquilo. E missão concluída, bálsamo de uma ferida aberta, galera. Muito bem, aí a gente já pode ir pra próxima aí, hein? Qual que era a próxima? O Tank de Lincoln. Vamos lá. Dá pra... Olha o que tem aqui perto. Não, a gente não pode deixar de lado, não. Ixi, eu vou ter que subir tudo. Não tem nenhuma subidinha aí? Pelo jeito. Vamos lá, né? Vamos lá, galera. Vai, vamos lá, subindo, ó. E volta aqui, montaria. Deve estar lá embaixo ainda. Vamos de a pé, vai. Andou um pouquinho e chamou. Mas tá difícil de vir. Aê, conseguiu encontrar o caminho, até que enfim. Ai, dá licença. Rea! Que lugar bonito. Chegando aqui perto. Tô ouvindo barulho de lobo, parece, hein? Olha, tem um animal aqui, ó. Pelo jeito é um animal lendário. Vamos enfrentá-lo logo logo. Deixa eu só pegar a minha sincronização aqui primeiro. E chegamos ao topo. Sincronização concluída. Olha só essa imagem, essa visão. Uma muito bonita vista. E vamos lá enfrentar nosso animal lendário. O que tem aí pra gente? Ele aí, ó. Cannot let this abomination. Vem, desce aqui, desce.
fica longe. Vem, ó. Vem, vem, vem. Segunda. Vem, vem. Oh, derrubou eu. Fugiu? O que você tem aí? Chamou, acho que aliados, hein? Falei? Mas eu não vou. Olha, ele me ataca enquanto eles estão me distraindo. Eita, poxa. Oh, mas tinha que me pegar no ar. Metadinha, metadinha. Vai chamar mais lobo. Oh, me pegou ainda. Oh, boa desviada, hein? Vai lá. Cachorrinho, vem aqui, vem aqui. Ah, pelo amor de Deus, hein? Ai, pegou eu. Esquivou, já era.
Ai, pegou. Isso aí, tem que esquivar na hora certa. Ai, pegou de novo, cara. Vem aqui, vem. Você não tá fugindo de novo pra chamar, né? Pelo amor, cara. Ai, pegou eu. Muito esperto. Mais um e eu já era. Pegou ele. Vai, tava sem esquiva. Vai lá, acabou com ele. Vai lá, vai lá. Putz. Vai lá, encheu. Tchau. E derrotado o animal lendário Game Wolf. Deu trabalho, hein, galera? Nossa senhora. Isso aí. Dois pontinhos, chegamos a 240. E vamos embora. Ó, dá pra ir aqui pra depois a gente descer. Vambora. Faz aqui. Morreu sentadinho. E é o nosso terceiro animal lendário. Muito bem. E vambora. Não falta muito aí. Consegui mais um ponto de sincronização aqui e a gente já desce para a missão. Muito bem, como vocês podem ver, os gráficos desse jogo superam qualquer outro Assassin's Creed. Alguns podem até discordar, mas esse foi o último feito e eu acho que eles capricharam muito. Eu gostei bastante do Assassin's Creed Odyssey, mas esse aqui tá muito bonito. Tá bem caprichado. Que isso? Olha uma cobrinha ali. Uma vaquinha. Vamos lá, chegando. Tô achando que é em cima lá em cima mesmo. Não é tão alto não. Stone. E titânio. Sincronização concluída. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas do jogo. Ficou muito perfeito. Olha lá a montanha de gelo.
Perfeito, hein, galera? Tem alguma coisa ali, ó. Tem como estourar isso daqui, mas como? Teríamos que encontrar aí alguma coisa incendiária. Talvez aqui. Não encontrei, não. Poderia estar mais fácil. Eu não teria graça, né, galera? Mas tudo bem. E eu achando que ele ia explodir. Bem, vambora, vai. Vambora, não tá tão longe. Fale com Elgar. Elgar. Vamos lá. Ô, louco. O cara só passou na minha frente ali. Chegando. A Elfgarston. E vamos lá dentro. Olha ele aí. Welcome to my estate, old friend. Thane Elfgard. It's an impressive amount of land you oversee. Quite right. I often get lost swimming to my island in this flowing sea of wheat. Então você é um homem bastante rico. Eu diria que está mais para um lago. Você disse que tinha algo para me mostrar, não? Vamos lá, o que interessa. You said you had something to show me when we last spoke. What did you mean? Yes, I did. Observe. This fine specimen belonged to our beloved elderman, Hunbeort, before his untimely passing. He left it here when we last hunted together. I now wish you to have it. É uma bela arma. Você está tentando me agradar por algum motivo? Isso não deveria pertencer a um Goward. Hunwald. If this belonged to the Elderman, shouldn't it go to Hunwald next? I suppose so. But I thought you a more fitting recipient. You'd know how to use it.
Now, take it and come hither. I have a rousing hunt planned for the two of us. Bonitinho o arco. Leave aside talk of politics and shire moots. Let us enjoy the fruits of my land together. We're hunting or fruit picking? Both, if you like. Whatever you fancy. I'm generous with the yields of my estate, as you will see. A intenção não é caçar mesmo, né? To be plain, Arco leve, deixa eu ver esse arco aí. O arco longo aqui parece bom. the mayor has been badgering my estate for weeks. Deixa eu dar uma olhada de novo no arco. Quero só ver uma coisa. If only to prevent a future tragedy. You brought me here to hunt a bear. Interessante, interessante. So pleased you agreed to come. Bora. As I was saying, yes, and I'm so pleased you agreed to come. I suspect you know better than most that I have what it takes to lead this shire. Though its line of kings is all but ended. Nós sabemos que eles estão tentando matar with life, with promise. o But today, príncipe aí, o filho do rei. it needs the guidance of new blood. Like me. I'm sorry? I'm the definition of new blood. It may be I should put my name in for Elderman. There it is, that dark sense of humor. Blunt as a hammer, eh? Like the one carried by your thunder god. I don't recall the name. Go on. What I mean to say is, I enjoy the company of your people. Or people like you. What little I've seen of them. And I don't care what stuffy fools like Herefriv and Hunwald say. You Danes are damn decent people. Not dense at all. Kind of you to notice. I remember when the Danes first... Are we hunting, Elfgard? Or is it your hope that I'll braid your hair? Hunting, definitely! The bear's lair should be nearby. Ok. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Elfgar. Tô achando que esse escudo tá muito pesado, Elfgar. Cadê o peso? 11. 16. Eu quero um bem leve. 11. 13. 10. Ele é bem simples esse escudo, mas eu tô achando que a gente tá perdendo muito vigor, a gente tá perdendo. Ah, my old friend Grim. How wonderful to see you here. What a pleasant surprise. What surprise? I came as you requested. Yes, and how is Grimsby? How are all the other Danes? I can't speak for all Danes, but I am well, and itching Tá, for a hunt as you mal made contado, plain in sister. your message this morning. Yes, that's right. Very good. Speaking of Danes, I'd like to introduce you to Eivor. Perhaps you know each other as one Dane to another. Saudações, Green. Elfgar queria muito que nos conhecêssemos. Bem estranho. Don't be frightened, Grim, but I believe Elfgard has arranged for us to meet. Oh, goodness, I've been discovered. But it's nothing untoward, I promise. I'm an honest man, and I believe that all people should live together in harmony. That's all. Estranho, Hey, não? Eivor, did he lure you here as well with the promise of a hunt? Yes, hunting a bear. That's the point of all this. We're hunting, I promise. There's a cave just up the hill there. Seems a likely place for a lair. If the beast is as large as Elfgard claims, it'll take all three of us to bring it down. I'm game. Let's get a new fur cloak, shall we? Shall we? There's all manner of beasts in this forest. If we don't find the bear, we'll find something worth our supper. I have a divine rule over the land on my estate. God shall provide. Have no worry. Vamos lá. This is the threshold of the beast's home. There's no doubting that.
wolves. It's everywhere. And not a bear in sight. Falta mais um. Já estamos aqui, Green. O que foi? Deu algum erro aí? Ah, ele se mexeu. Tá bem escuro aqui. There's something you'll want to see here. Is that? That's smoke! My God! My estate is burning like a twig! Soon to be a sea of fire. Eivor! You're skilled enough, and I can't tell you how to handle this, but please! By God, help me with this! I'm in this fight with you. A clutch of puny Mercians don't frighten me. Vambora então. Por que isso parece de propósito? Tá muito estranho. Por que a terra dele pegaria fogo? I must be careful now. Bloody Danelander. Search every last house, then burn them when you're through. Mercy and Huskarls! We're under attack! Eita, poxa. Eles estão se batendo. Nossa, esse martelo aí é pesado, hein? Eita, poxa. Tô perdendo fôlego ainda. Esses caras maiores merecem, viu? Don't think you're leaving here alive! Go up and down! On the right! With me, brother. Hey! Vem, vem, vem! Ah! Tá, poxa! Focus! We have this! Headshot! Já era. Já era. Ô louco, os caras ficou parados lá. Vem aqui. Voltando até ele para dizer as notícias, né? Pelo menos a gente deu uma ajudinha. The men who would see you burn are dead. Let's get these fires out. Agreed.
Complicado. Quem que ia botar fogo na própria cidade, vai? Então talvez não tenha sido o Alfgar. Talvez, né? Nunca se sabe. What a mess. A sea of ashes. I thank you, Eivor, for doing what you could. You're a man of many riches, Alfgar. You can rebuild. To be sure. But I do not look forward to the toilet. Sweet Lord in heaven! The bear is returned! Ué? Shiremood will start soon. Missão Teng de I should Lincoln. return to Lincoln to see that it goes well. Já era, já morreu. Prontinho, cara. There, you see? Didn't I promise you a rousing hunt? Brilliant! Simply brilliant! É, quem diria? Vambora. Agora vamos lá. Falar com a Essa. Missão: onde a pedra cair. Chegando aqui perto da missão. Tranquilo. Lincoln. Ao que parece é atrás desse muro aqui. Vamos lá. Quase que eu matei, mas eu esqueci que aqui não preciso matar. Is everything ready? The Shiremoot will soon begin. Will you join us, Eivor? We'd be comforted by your presence. Sim, vamos embora. Yes, I'm curious to see this Shiremoot for myself. I'll follow. Ainda mais que a gente precisa dela pra nossa aliança, né? E eu acredito que depois que terminar a gente vai ter um boss aí, vai When will the descobrir. boat begin, Abbess? 12 able Quem lords quer of matar todo Lincolnshire mundo? have already cast their stones, but they have reached a tie. 4 votes for each man. It now falls to you to break this impasse. Me? By whose order? You have earned the trust of our 3 candidates, it seems. Even our bishop has found a certain fondness for your hardy spirit. E como aconselha que eu vote, a vida do novo conde estará em perigo. Minha decisão será difícil. It's an important vote for your people. How would you counsel my vote? I value competent and righteous leadership, not foolish friends in high seats. Anyone but Hunwald, you mean? I love Hunwald as I love my own kin. But I would not put a stone in his care without fearing for the safety of both. I pray that God guides your vote today, and not the devil, as I fear. Ok. Falar com o conselho pode ajudar sua decisão. A vote for Hunwald will return the House of the Ferocious Swan to its former glory. How fare you, Lord?
My prayers are fervent and my will is strong, Eivor. If I am Elderman, I will bring joy to this Eu shire. gosto do There's cara. more to good leadership than merrymaking. You must be strong and stern and willing to take risks. Parece ter muito perfil, mas... Strength and wisdom and fortitude and all that. I shall rise above the peat moss of mediocrity. Have no fear. That's good to hear. Bishop, Eivor, I must thank you for your fearless participation in our moot. I'm surprised to hear you vouch for me, Bishop. I surprised myself, to be honest. But I felt it would be a good test of God's faith in my judgment. Under my guidance, this shire is crawling back from a decade of lawlessness. God knows the love that lives in my heart for the people of Lincolnshire. I pray now that he guides your hand accordingly. Quite a gambit, Bishop. Mad enough to work, it may be. Well then, I thank you for what it's worth. God go with you. Ok. Grim, good to see you again. A hearty hello, Drenger. Seems Britain is getting quite used to the idea of Danes stalking her shores. Where do you fall in this contest, Grim? Elfgard is a friend of yours, is he not? He is, and a good man as well. But I cast my stone for the bishop. The bishop? That's an odd strategy. These Christians are easy to nudge about. So desperate they are to avoid a good fight, they'll agree to most anything a Dane says. Não, meu voto não vai pro bispo, não, cara. How are you, Lord? Have I heard aright that you have come to break us from our deadlock? I have, Lord. Have you any advice before I vote? Lord Hundbeor was a bold and honest man, if somewhat reckless. I see the same qualities in his son. Therefore, Hunwald is my man. Também acho que é ele mesmo. Mas tá sendo difícil King pra votar. Ceolwulf's attendant, aren't you? Aye. The king sends his love and support. Whatever happens here today shall have his full blessing. He's learning fast. Good man. Mais alguém? Você é o último, pelo Good jeito. evening, Alfgard. Eivor, I hope it's not untoward of me to solicit your support, but I do need it. The vote is closer than a cat's whisker. It's a difficult choice, Alfgard. Know that I won't make it lightly. Good, good. But let me say unreservedly that I am the man who will lead Lincolnshire into progress and victory. I don't não doubt acho your não. convictions, Lord. Não questiono, mas também não apoio. Falamos com todos, não tem muito o que dizer. Só falta o meu voto. Fica na cara que 3 men, 3 possible futures. Which of these sad puppets will dance best when you call upon them? It's not for myself I must cast this stone, but for my clan. Who will serve us best in a time of true need? You can never be certain where you stand in another's heart. Choose only for yourself. é complicado. All 3 have strengths and weaknesses. Ai, vamos lá, né? Hunwald is not the most cunning or clever, but he has heart and spirit. Both go a long way in times of need. Isso porque ele só queria sossego. Mas Lead your shire with pride, ferocious swan. democracia é democracia. Aqui, lidere o melhor. It is decreed by this lawful shire moot that the Elderman of Lincolnshire shall be son of our dear and departed Lord Hundbjorn, Lord Hunwald of Lincolnshire. Que lidere com bastante prudência. I don't know what to say. I thank you. Deeply, madly, humbly.
What more can I say? I don't know. I miss my father. I'd sooner see him standing here than... Well, I will do my best. For each and every one of you. Let us all raise our cups. A toast to our new alderman. Eu não sei não, mas essa mulher aí tá meio estranha, viu? As all well know, this Shiremoot's decision is not final, but advisory. It now falls to our newly anointed King Ceolwulf to ratify our choice. To this end, we need not worry. Ceolwulf is a friend to Saxon and Dane alike, and he is sure to approve the results. Our good and noble friend, Arthelswith. A septic rot has overtaken this Shire. A sickness for which there is only one cure. Your Grace! What is this? Nobles of Lincolnshire, stand fast! For the glory of the ancients, leave none alive! Vamos lá então. Olha, o bispo, ele é da ordem, sentinela das riquezas. Muito bem. Ah. Vai lá, mata todo mundo. Morre. Esquivou, matou. Is this how that guard welcomes a new alderman? Mais um. Ixi, esse é forte. Mas já era. Bastard Bishop. What's his endgame? Eu tinha falado que ia sair um boss daqui, ninguém acreditou? Então aí. Eita, poxa. Não é o This nosso one's rei. gone. Find those who still draw breath. Ah, não. Achei que era você que estava morto. Polish your ass, Hunwald. The alderman's seat is yours. As your war council, I suggest you waste no time in catching this grief tosser. He won't be far. We should first bury our dead, no? That choice is yours to make, Alderman. Yes. Yes, of course. We'll bury our dead, then raise a feared. Tá se arrependendo já, né? Queria ver se a gente tivesse votado no cara. Ele ia ganhar e ia mandar a gente atacar a gente de qualquer jeito. Complicado, complicado. I am at a loss for words. A trusted man of the cloth. I will pray for these martyrs and tend to the remaining wounded until the last man walks free. Be well, Archer. And you, Eivor. May God or the gods protect you. E missão concluída, onde a pedra cair. E mais 2 pontos aí. Acredito que a gente vai ter que encontrar aí o... God, what is it now? Missão, uma chuva de espadas em Ancaster.
Fale com o novo conde. É pra já. Vamos lá. Mas antes eu precisava vir aqui rapidinho. Que aconteceu uma coisa bem chata, hein, galera? Olha só. A gente foi no Star Season. Durante aquela época, a gente fez o evento, conseguiu as coisas do evento. E por mais impressionante que seja, a Ubisoft tirou da gente o nosso corvo, galera. Eu não achei que foi justo isso, não. Olha só. Come, see my wares. A gente tinha aqui o corvo que era colorido. E desapareceu. All done. A gente tinha conseguido no festival de Ostara. Isso não é justo, tá ligado? Mas tudo bem, né? Complicadíssimo isso. Lincoln. Difícil andar aqui. Uma nova viagem rápida aberta. Muito bem. Chegando aí. A bold attack, and in broad daylight. The hatred that eats at that man must be ravenous. What news, Hunwald? We've learned that Herewrith rode for the fort at Annikastre following the massacre. I have assembled a field there. Quite a large one, in fact. They eagerly await your orders, Eivor. You mean your orders, Elderman? Ah, yes, that's right. My orders. Which are what, exactly? Who can say? Ride with me to your camp, and we'll find out together. Então vamos. Herewrith was a friend of my father's and always so dear to me. I don't understand what possessed him. He invoked the name of an ancient order before his men attacked. I know exactly what possessed him. Do you? It's not a story for now. This will send waves of disgust through all the parishes of Mercia. Herewrith is a new and ugly stain on the bishopric. Your Christ was an interesting man, if a little soft. But stranger still, I've met so few Christians like him. Today has been a boon, Eivor. In spite of everything, I now know my father's spirit still burns within me. It's thanks to you I know this. When songs are sung of the day Lincolnshire was saved, your name will ripple through every stanza. Don't be hasty, Hunwald. One verse of our song remains unsung. The din of battle beckons. You pagans and your appetite for battle. I certainly don't share it. I worry what diabolical feast the bishop has in store. Don't let that poxy bishop worry you. With Eivor beside us, he'll be victuals before long. How has Atcha taken all this? She and Herewrith were so close. She must feel as though the devil himself attacked her monastery. The poor lady. We spoke briefly. Her spirits were low, but her work carried on. I think she'll be fine. Manipulated by a man who should be God's gladdener. Watch where you're going, idiots! We are the men of Lincolnshire! Here's the camp, do you see? The Field will soon be ready for action. Give them mead and let them rest. There's hard fighting ahead. Our warsmith has arrived. The Fields are ready to fight. Chieftain Eivor, can we win this fight with the men you see assembled here? If they fight with the bravery of double their number, we may.
And is there room in your Valhalla for a ferocious swan? Of course. Let fly your glorious banner. Are we ready then? Vamos We embora. attack now. Ready the field. Our first task will be to breach the outer wall. Then we deal with the troops inside. E vamos lá. Uma preparação, como sempre. Meditação. E preparados. Vamos lá, galera. E lembrando aí que o final a gente tem um Uncaster, a gente tem um boss, né? Deve estar lá em cima na torre mais alta ali, ó. To me, holy warriors of Lincolnshire! The best way to breach is with a battering ram. I should help it along. Shield! Vamos lá, vamos lá. Take cover! Vambora. Bem devagar isso aqui. Muito bom, vambora. Pesado. Take cover! Bora, bora. Chegou. Encostou. Look out! Oil! Vai lá. Incoming oil! Entrou, vambora. Destruir o bloqueio. E a gente entra, o que tem aqui? O pessoal já tá tudo aqui dentro já. Ah, sai da frente. Need to find a way past that palisade. An explosion could do it. Or I can try hitting it with a springald. Uma explosão, mas pelo jeito, como é que eu vou conseguir explodir isso? Oh. Eita, poxa. Deixa eu ressuscitar o cara primeiro aqui, mano. Agora eu tenho que pensar como é que eu vou explodir esse negócio. E aí o que a gente encontra? Ajuda aí. Eu já tinha um aqui do lado. Atire em correntes e baixe a ponte levadiça. Tudo bem. Isso aí.
achar ela, eu tenho que vir aqui em cima. Challenge at last. O tamanho do cara. Nossa. Damn these infernal bodyguards! Like demons among men! Se o cara vai matar isso. No escaping your fate! I'll hold you! Ô louco, mas aí não dá. Eu não consegui ver o cara chegando. Headshot. Pelo amor, hein? Ponte abaixada. Agora encontre e assassine o bispo. Vamos lá. Hereford has gone mad. Hereford. E só matar o nosso membro da ordem. Point me to the bishop. No one else need die today. He's in the chapel there, hiding away. Scabrous coward. Let no one leave that church without facing judgment. Okay. Lógico que ela tá obstruída por dentro, né? Lógico. Só que ninguém esperava por isso. Our battle is lost. Continue the work of God, my boy. Kill him! What? God loves me. Too slow. Place is all mine. Christ is surely with us. Vai, deixa eu matar logo esse cara, vai. E pra falar a verdade, não deu nem graça. Só isso? Membro da ordem eliminado. Muito bem. Não deu nem pro cheiro aí. Ah, mas tem historinha, com certeza, né? Não ia morrer tão fácil. I died the day I hid behind these robes, this cross. To bring the light of my order to a wider view, I debased myself. Clawed my way to the top of this common religion, full of common men. I should have lived as the ancients did. That's the folly of mankind, Hereford. We wallow in our failures like happy pigs in a sty of shit. We should have learned to enjoy it. Isso aí, nem precisou do Odin pra resolver. E finalizamos aí esse arco. E também finalizamos esse ataque. Olha lá. Ataque concluído, Lancaster. Muito bem, galera. E conseguimos mais uma pista. Fale com Hunward. Was a great believer in the wax of bees, and he was no fool. Wax supplied while we stayed.
Eivor, is he... He's dead. Is the bishop dead? He bled too little and talked too much. Now he's gone. I won't miss him. But Atcha will need some time to grieve. E aí a gente finaliza a nossa aliança. Você lutou bem, cisne feroz. Tome cuidado nas próximas semanas. A luta mais difícil começa agora, Conde. Ah, gostei dessa. Lincolnshire is yours to lead, Elderman. The hardest fight begins now. The din of battle still rings in my ears. I think I now know what it means to be a leader. Good. I would ask a favor, if I could. Name it. As Elderman, my life may be a dangerous one. For a time, anyway. Sim. Would you allow my Swanborough to take refuge in your settlement? At least until I feel all danger has passed. We'd be happy to have her. Thank you, my sturdy Norse berserker. The mead halls of my shire will be lonely without you stomping about. Our people are bonded now. We must look out for one another. Oh, que bonitinho. Blast it. I am a horror with goodbyes. It'll do for now. Isso aí, conseguimos concluir nossa Now it aliança. seems the wind calls me back to Rantby. Let's tell her Uma to chuva this. de espadas em Caster. Missão concluída. E arco Lincolnshire concluída também. Balada de Hunward? Ixi, não li direito. Mas vambora. Relatório, informe Handve. Vamos lá, informar Handve. Onde que é? Aqui. Muito bem, finalizou o arco. Vamos pro próximo já. Talvez dê pra fazer um completo ainda. Esses arcos aí são das alianças, são até que curtos. Daria pra fazer se tivesse arrumado certinho um por gameplay. Só que aí você pensa, né? Não dá, porque às vezes faz uma missão aleatória, encontra alguma coisa aqui, outra lá. Olha lá, salão de tatuagem e barbearia. O salão de tatuagem e barbearia também te permite personalizar seu personagem. E vambora. Ravenstorp, informe Handve. Pra já. Só se for agora. Yes, yes, one more, and only because you all have such good taste. Eu falo Now, que this one. a gente perde bastante tempo com outras coisas. A gente tem que fazer 10 contratos Always com nice ele. to see a friendly face. Estamos So if quase you see lá. any about, send them my way. Quero You got a contrato. contract for me? Another day, another series of tasks that require a keen eye and a talent for violence. Interested? Vamos lá. Beasts are much like you. Just think of the reward while you work. Keep you motivated. Ok, vamos lá. Dá pra fazer I'll os see you 3 later, rapidinhos friend. aí. Goodbye for now. Ó, eu acredito que quando eu fizer esses 3 eu consigo completar a missão dele, hein? Um ataque de predador é o mais rapidão aqui. Far away, a place of mystery, wonder. Vamos lá. A gente já vem aqui falar sobre Lincolnshire. Oh. Mas que caramba, cara. Olha, tem um, mas não tem outro.
O rio é raso. Vai ser os lobos aqui, né? Aid me. Tô bem. Be my eyes. Acho que a gente já tinha feito esse antes. Aí eles aí, ó. Errou. Já era. O que tem que matar tá lá em cima. E aí a gente finaliza esse contrato. Vamos lá. Contrato concluído. Ataque de predador. Muito bem. Aqui, ó, silenciando o poeta. A gente já vai aqui e já cai do lado dela. E a paragem. Toque em LB logo antes de receber um ataque para aparar golpes comuns do inimigo. Uma parada bem sucedida também inflige dano de atordoamento. Muito bem, galera. E vamos lá, fazer esses 3 contratos aí rapidinho. Leicestershire. Lincolnshire. Ué? O alvo se moveu? Interessante. O alvo não fica parado. Vamos ver se a gente consegue chegar até ele. O alvo tá longe, hein? Ah, eu não gosto de... que fica enrolando. Eu só ir reto, cara. Ah, não dá pra ir reto? Ah, não tem problema, dá pra sim. Atravessa o rio aqui, ó, mas vai reto. Eu tava do lado do alvo. Aí foi só fazer uma viagem rápida que ele se moveu. Agora a gente vai rapidão aqui pra não perder ele de novo. Vamos lá. Ó, uma raposinha ali. Vamos lá, tá chegando. Tá chegando. Já dá pra ir preparando as lâminas aqui já. E tá perto. 600. $500. $400. O alvo tá aqui dentro? Sei não, tá muito longe pra ele estar aí dentro. Castelo de Bolingbroke.
Eita, poxa, não quero subir aqui não. Mas dá pra subir aqui, ó. Tá dizendo que tá abaixo. Viu? Falei que não tava dentro do castelo. O alvo tá parado pelo jeito. Chegando. You killed him! Die! Oh, how the blood will flow! Ó, o cara já tá morto já. Grandão também. Eita, poxa, pirofagia aí. Vai, já morre. Falta um. Fica parado aí. Já é. Met my friend here. Droga. Ixi, era um bot. Spider. Não adianta se esconder. Já era? Prontinho, galera. É só matar o alvo aí. Que foi o primeiro a morrer também, né? E... Your time in Midgard is over. contrato silenciar no poeta, missão concluída. Muito bem. E o último aqui. Mate o alvo. O mais próximo, ao que parece, é aqui. E vamos lá, é a última. Agachar. Use B para agachar-se. Ao agachar, fica mais difícil de avistar em você. Agachar em arbustos e grama alta deixa você praticamente invisível. Muito bem, indetectável. E vamos lá. Muito bem, eu não preciso disso não. Código dos Ion Vikings, mate o alvo. É, isso daqui não vai ser difícil dessa vez não. Vamos lá, cadê o lince? E vambora. Chegando perto aí.
O alvo podia estar sozinho, o que a gente sabe que é impossível. E o alvo está aqui à frente. Tá falando pra gente localizar ele com o corvo, mas não vai nem precisar, né? Olha ele aí. Ai. Ah, acabou a flecha, eu mereço. Quando eu conseguir mirar. Nossa senhora. Vai lá, matou o alvo e vambora daqui. Uou! Essa tirou o fininho, velho. Nossa. E código de um Vikings, missão concluída. Vamos sair correndo aqui. Que eu não preciso enfrentar esses grandões não. Quando eu conseguir mirar no cara certinho, acabou minhas flechas. Eu não acredito nisso. Muito bem. Agora é só voltar. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Tutela da maestria. Aqui. Eu não tenho mais dos 10 contratos? Será que é porque eu já terminei ou o quê? Oh, tinha? Nossa, eu não acredito nisso. Perdi. Ó, um novo lar. Chega ao nível 6, tranquilo. Encontra Márcio Viking de aluguel. Aqui, ó. Falei com o Reda. Falei que tinha, falei. Vocês não quiseram me ouvir. Eu vou ir pra dentro do barco. Equipamento. Todos os equipamentos e armas têm aparências e propriedades únicas. Explore o mundo para encontrar todos. Isso aí. E vamos lá para fazer a nova aliança. Eu tô achando que a gente vai lá pro sul para poder fazer aliança lá com as cidades baixas, não sei. E aí a gente vai ter uma aqui no norte que a gente vai deixar para o final. Se eu me lembro, ou que parece, faltam 2 aí. 2 abertos que tinha. Se vai abrir mais ou não, eu não lembro. Aventor. Demorou pra gente conseguir esse daqui, hein? Mas conseguimos. E falando aí com os 1000 olhos. Good to see you. I have completed the contract. Missão concluída, Viking de aluguel. Friend. You impress me more and more every day. Here is what you have earned. Muito bem, vamos What do you ver have agora. today? Pro acampamento. Ocaso glacial. O que é isso? É um mangual mítico.
Garça da noite, um corvo. Olha, uma montaria. Braço esquerdo, tatuagem. E braçadeira de Tanares. Muito bem, esse mangal aqui. A striking look coupled with an efficient design. Muito bem. Tenho que ir, muito obrigado. See you soon. See you later. Ó, eu vou colocar no lugar da minha arma principal. Não tem outro lugar também, né? Material insuficiente. Mas ô louco, minha arma. Cadê a arma que eu tô usando? Mangual mítico. A arma que eu tava usando era essa, tá? Eu consigo desequipar? Consegui. Vamos lá colocar as runas. Restaura um pouco de vida ao aparar, muito bem. E aqui? Muito bem, tava no outra arma que eu não tava usando. E eu coloco duas de ataque. Ataque, ataque, tá ótimo. Muito bem. Vou testar, né? Não sei se é a melhor arma. Nunca usei um mangual antes. Às vezes pode não ser tão boa. Evil. Tá parecendo bem lenta. A forma de usar ela com essa corrente aí não tá legal não. Ixi, tá tendo problema aqui. Randvi, what is this? Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will you sit in judgment? De novo? Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble fit for this. I don't know. It is not my place. Please. Only until Sigurd recovers his strength. All right. Once more. Gudrun, Holger, come forward. You will state your cases and I will hear you out and be as swift in my judgment as I am able. Quero ver você. Gudrun, you may speak. Quer ver o Sigurd sair do quarto e ver eu aqui My sentado? property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrawls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For sil with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it? I ask only that I be paid for the property that was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. Holger, qual sua defesa? Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks, and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see? As a conveyance for my latest works.
The sailcloth was in such a state, and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property, when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something and now unreasonably seeks its return. Exactly. Yes. Ela parece certa. All right, I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage. Yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to thank me. Oh, I will thank you with the back of my... Quiet! Let me speak. Holger está certo, era lixo. After careful thought, it is clear that... What is this? What are Que you eu falei? Holger and Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. You know this. Stand aside. You were not here, brother. Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Are you finished singing, my dear Skull? My Jarl, as I was saying, Stop! Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children and delude the minds of men. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd, Jarl, no, that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holger? Pay the fee, or be exiled. Great, Jarl. If I may, I seek only compensation for a single sailcloth. The rest 30 times! In silver! That is my judgment. Caramba. Eivor, please. Does this not seem unfair? Eu apoio o julgamento. Ixi, mano. Pior que é injusto mesmo, não tem como falar. Sigurd, the punishment must fit the crime. Your judgment is cruel and unfair. Cruel and unfair? Oh, no. No, you have it backwards. I am the definition of what is fair and what is not. I am your Jarl, the source of all right and wrong, the Lord of justice in this place. Without rank, without order, without a chain of command, life cannot endure! Chaos will reign! Do you understand? As my brother and my Jarl, I back you, Sigurd. But in the face of injustice, I cannot help but speak. Have you never in your life known when to hold your tongue, Eivor? Nor defer to those wiser than yourself? My judgment stands. 30 times the sailcloth's value. That is final. Thank you, Lord, for hearing us out. See to it that judgment is carried out exactly as I have said. Should the need arise again, do not fail to rouse me. Caramba, hein? Quem diria? Missão concluída. Sina e culpa. Pelo amor. Dá até medo do Sigurd agora. Vamos lá, vamos lá. I want to thank you for your judgment, Eivor. For stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you've seen? Rarely. There have been moments when he was distressed, worried, afraid. But nothing like this. Never, ever like this.
Let us do our best for him as we take care of our own. We are his best hope for healing. If it is not too late. In the meantime, we press on. Lincolnshire is a friend to us. Wonderful news. And who is our ally there? The boy Hunwald is the new Ealdorman of Lincolnshire, and he has sworn allegiance to us. The loud one, an Ealdorman? Well, should he ever wish to call for aid, he need only shout. Isso aí. Aliança estabelecida, Lincolnshire. Vamos aí, ó, tentar. Shall we? Please, Eivor. Not now. Not with Sigurd there. I want to see the Alliance map. Ó, aqui embaixo já conseguimos todos. Ué, tinha um aqui, não tinha? Aqui, ó, era esse. Ó, pelo jeito esse daqui é o último. Mas tem dois aqui, ó. Winchester e Hampshire. Aqui já é 250, a gente já pode ir. Mas vamos pra Gloucestershire. What transpires in Gloucestershire? You may have noticed that Gunnar has disappeared from his forge. He has traveled to Gloucestershire in search of a wife. A wife? He is in love. When did this happen? When doesn't this happen with our dear lovelorn blacksmith? But there is a bright side. He has asked you to join him. Join his search for a wife? And see that he does not make a fool of himself. I believe he thinks that your presence would bolster his image. Então vamos nos aliar. Território aliado, Gloucestershire. E nova missão, primeira noite de if only to bring him back in one piece. Very generous of you. Make for the town of Gloucester. You will find him there. E vambora. Onde é? Shropshire, aqui, ó. Não tem nenhum lugar perto. Complicado, mas o mais próximo é aqui. E lá vamos nós. Caçadora. A caçadora no assentamento está interessada na fauna da Inglaterra. Traga-lhe produtos de origem animal e troféus para obter recompensas únicas. Poxa vida, só falou agora, porque eu tinha que ter entregue os lendários que a gente fez. Agora só depois. Dá uma olhada aí e vambora. Marcou no mapa. Aqui. E vambora. Tá bem longe, hein? Caramba. Vamos ver se dá pra ir pelo mapa. Dá pra ir pela estrada. E ele vai bem mais rápido assim, ou pelo menos é a impressão, né? Vambora, vambora. Gosto quando ele vai reto. A dificuldade para ir reto. E vamos lá falar com Gunnar. Ah, é, e eu consegui também algumas coisas para melhorar o assentamento lá. Esqueci o nome.
gente pode chegar ao assentamento no level 6. O que a gente precisava era catar uma gameplay para fazer incursão. Fazendo várias incursões aí. O que foi, galera? Ah, não é ninguém interessante não, vambora. Achei que era alguma coisa importante. Ou você mesmo. Mas eu não quero subir de volta, eu quero pegar as coisas. Vou pegar bastante minério de ferro aí, pra gente poder melhorar a arma. Olha lá, ó. Eu acho que vai já ser aqui perto. É onde os rios se encontram. Vamos chegar aqui primeiro, ó. Tem um rio aqui na frente. Olha, é fundo até, hein? Vamos lá. Shit! Die! Chegando aqui perto. Pô, mas tem gente aqui, hein? Caramba, olha isso. Local descoberto, torre de vigia de Cranstone. Tem que sempre pegar esses negócios aqui, ó. Eu quero melhorar a arma aí. Apesar de nem saber se vale a pena. 230. 230 é muito. Chegamos ao topo. E sincronia completa. Muito bem. Ali tem uns rios. Sincronização concluída. Chave de tesouro perdida. Chave da casa de uma aldeia. Prata. Pelo que parece, tem alguma coisa aqui nesse lugar. Alguma maldição. Pedaço de papel, mãe, eu fui para a nascente da Sabrina para buscar algo que purifique a doença que tomou conta dessa terra. Se eu não voltar, saiba que eu te amo
que eu tentei. A maldição simplesmente foi mais forte que meus pés. Símbolo amaldiçoado destruído. Que é isso? Um gatinho. Coletar uma opala. Que lugar que é esse, cara? Bem, pegamos tudo aqui, né? Então vamos embora. Onde que é que os rios se encontram? Rio Tamisa. Tamisa e o Afon. Tamisa e Afon. Com certeza é aqui. Parece bem longe. Dá pra ir pela estrada. Vambora. Vamos lá. Ó, tá bem rápido a linha esse aqui, hein? Ó, mas podia ir reto, né, cara? Não tá tão ruim assim o caminho. Mas eu gosto que ele vai reto. Muito mais rápido. Vamos lá, falta pouco. Que é isso? Por que focar? Focar, ele foca nas estrelas. Ali eu acho que é a cidade que a gente precisa. Ela tá abrindo um monte de ponto aí. Ponto de sincronização. Na mesma distância. Não é por nada não, mas vamos lá pro ponto de sincronização, vai. E Gloucestershire, que é exatamente o lugar que a gente precisava vir. Local descoberto, Igreja São Canal.
Subindo. Ó, que lugar bonito. E sincronização concluída, galera. Maravilhoso. Ó, achei que ele não ia conseguir fazer o salto de fé. Vamos lá. Aqui é Gloucestershire. E agora, onde ele vai estar? Não sei, vamos vir pra cá. Agora a gente tem que achar onde que é o lugar. Não tá muito longe, falei. Olha lá. Show me. Encontramos o local. Pulou na água. Nadou. Ah, o rio é raso. Ele tá por aqui. There you are, Gunnar. And with a smile. Calma aí. Limpei. Eivor, thought I smelt you on the wind. Gunnar, with the speed you left home, I thought you'd been carried off by Valkyries. I have. This Valkyrie right here. Bridget. Bridget. My own heart's root. Meet Eivor. It takes a rare woman to nail down our Gunnar. Lavandine da, with my Zigwili. Que é isso? Good to meet you as well. Quando vamos casar, me fale sobre você. What do you do around here, Bridget? Except keep Gunnar out of mischief. Dunar Benikon rule Zoriaya chams. And my Gunnar? What are you going to do with him? Have you a family, Bridget? Nath mama dad carried Evan Gillid and Anon. Por que ele mantém a Anon conversa? have drews me. Bridget Manpower were the last high priestess and elderman. They since passed on. But the current elderman looks out for her. I should like to meet this elderman of yours, if our kinfolk are to be joined. A union forged in love. Come, we go find him. Oh, and don't blame me if he's heard a tale or two about you. What about it, Bridge? Dim jolch. You two bags of air sich o gwmpas Gillid. Isso aí. Let Eivor gal clis llawn. Right, no daylight to waste then, huh? Vamos lá. So the elderman may have heard a tale or two about my exploits. Not all from me. Your name will be on the lips of every skull for years to come. And the Mercians here are not unsettled by lurking Vikinger? They come from all over to celebrate Samhain. Most are too busy with the festivities to pay us mind. Samhain? Is that what these carved roots are for? This tradition? Aye. Faces cut into lanterns to ward off evil spirits and guide children home. They have a haunted look about them. Let us bring a few back. Vamos lá. Missão atualizada. There is the Elderman. Kunan! A good leader, seeing to his people's needs. Let us join hands when his task is done. Yeah,
Then let's introduce you to Tevder. Hands as clammy as a dead haddock, but his heart is in the right place. And he'll be Ealdorman after Cunan. Tevder, this is Eivor, my chieftain. Ah, yes. The way Gunnar speaks, I expected, Me to ride in on a winged horse, cure the sick, the blind. His compliments are as blunt as his hammer. Ah, more pagans crowding our table. Just lovely. Well, what brings you here? Casamento de meu amigo, que é com você. Você é o próximo conde? The way people here talk, Cunan's boots will be hard to fill. And your feet look small. All good friendships often start with wit battles. And what has Dane friendship done for Christian Mercia? Unseated godright kings for puppet rulers? Trouxemos estabilidade, cuidado com o que diz, nada a dizer. So-called puppet kings keep your lands safe and your bellies full. I ask no thanks, only hospitality. Apples! Eivor, wait until you try the cider. You like cider, eh? Tevder? Cider? Ah, you must be Eivor. Tevder, I see you've welcomed our honored guest. Come just in time for my last Samhain. At your behest. We welcome all pagans set upon God's own Gloucester. Tevder, as your harvest king, I demand that you remove the turnip from your arse and be merry. So you've come to meet the family before you whisk my Bridget away to her life as a smithy's bride. We're honored to have her join the Raven clan, but your lush landscape will be hard to match. I must give away girl and land in this misty season, but Gunnar is a good man, and he speaks tirelessly of you. If you will excuse me, I have matters to attend to. Ah, yes, the shrine. And with so many thieves and fangs on the path, a fellow may fall in God's service. Cunan, I do not need a heathen escort. Youth cut down in its prime, without even the memory of warm thighs and cider to sustain him in the afterlife. Then, by my honor, I shall not rest until I return him to you safely. Aye, Tefter? I see I am outmatched. Though a Dane joining in praise to Saint Kenhelm, God will weep. My lady love calls, Eivor. Oh, if you'd like to join us later, we're going hoodening this eve. Go, may you have a fire-forged friendship. Watch for fairies, fenfolk, and fiends. I have a hand fastening to oversee, an apprenticeship to officiate, and a pig to slaughter. Ok. Well, shall we then? Olha, tem boneco queimando ali, ó. E arco, Gloucestershire iniciado, conto de fogo de palha. Sour. Cunan humors these pagans too much. It is the first thing gone when I am Ealdorman. Fires and magic, spirits in the air. Gloucestershire has strayed from God's light. People need carousing, especially before the winter frost. The festival brings warmth and cheer. God's light does not dim as the nights chill, but the winters are hard upon the children. Seeing them run around, it lightens the heart. Are there priests in your lands? I've met a few, liked even fewer. The profane has gone unchallenged here. I alone am the reformation. They are a flock in need of my shepherding. And how will you lead this great renewal? They will fill the church's pews, and we will thank him for all the gifts he brings. Not false idols of wood and clay. And yet, are we not going to pray at the idol of another? Is this Saint Kenhelm your god? No, and we do not call him such. He is simply closer to the Lord's ear. Low in a mead of kine under a thorn, lieth poor Kenhelm, king-born. Is this man not beautiful, Eivor? Aye. Look, the path is untouched by danger, so your company is not needed. You are a kinder man than the mask you wear. But you won't be rid of me. I will keep my word to Cunan for your safe return.
I don't understand this Christian praying. I thank Odin while standing. Why get your knees dirty? To humble ourselves before God. Besides, I've dirtied my knees doing worse. That sounds like a tale I'd like to lend my ear to. Please, Eivor, I must pray. Should I watch or turn my back? Oh Lord, gift upon this lowly servant your greatest gift. Patience. I will not have to interrupt your prayer to protect you, Tefter. And yet you insist on doing so. What is it you are looking at? A hare? Tefter, get to safety. Find somewhere to hide. Where did they come from? Morreu. That was close. Nem me fala. Não é tão ruim a arma não, mas tem que acostumar com ela. Eivor, thank you. For saving my life. It's good I was here to protect you. Maybe Conan has the eyes of prophecy. Splode. Cloven-hoofed and sent by Lucifer himself. This land must be returned to God's grace. More likely the shrine is in their territory. Lord, we thank thee for your protection. It's not safe here. Give me my moment's prayer, Eivor. I ask only this. We should return to Gloucestershire. Unless you'd like to thank the little martyr here for tonight's feast. I'm not a babe in the woods in need of constant guard. Go on without me. I gave Conan... Yes, your word. And when I see him, I will say you protected me from being skewered upon those devil's tusks. Oh, and Eivor, I owe you a drink at least. Later, if you'd have one. Find me at the festivities. Eu tenho que falar com o Gunnar e deixar o cara aqui? Não sei não, hein? Gloucester. Eivor, there you are. Here I am. So, what adventures did you find in my absence? Escorted Tefter to the shrine of some Christian saint. Our path was not peaceful. We were accosted by a group of boars. Odd, but path na usually safe. To the brievo. But you saved his hide. I bet it was quite the sight. Two of you as a pair. Tenho dúvidas quanto a ele, preciso beber. I need a drink. Try the cider. It's from last year's apple harvest. Skull. Skull. So, you invited me to a hoodening. What mischief is this? Ni gwisgalan fel ysbrydion and creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester gives their glut to otherworldly visitors, and if you dress as one, you'll get that bounty yourself. Freely given? Huh. I've only seen such a thing done at feasts. Then we turn you into a beastie and have you roam the hills, braying for sweets and drink. É complicado. It's hardly a disguise. Just a cloak and some bones. Nonsense. You are the very spirit of the Mary-Louved. Now, that's hooden. Become the Mary-Louved, the spirit who sings for cake and ale, and you cannot have your cloak back until we leave. I'll keep this covering, but even a knife to my throat could not make me sing on command. Shay.
I heard your voice, clear as a bell. Locks fall from the sky in envy. Gunnar, if no one else is dressed this way, I will fill your shop with sheep. That house for sure. Olha só, Halloween parece. Trick or treat. What business have you? Oh, the Mary Lwyd. Right. We're doing cakes instead of beer this year. Samhain night and the moon is high. Mary Lwyd haunts my door. É um easter egg aí de Halloween. Entrega uns doces daqueles que eu mais adoro. O ar está de arrepiar a fantasias em todo lugar, onde eu me ancoro. Give me sweets and candied treats, the kind I most adore. Here then, sweets for the Mary Lwyd. You've earned it. Olha só. Are you playing the role of trickster? Can trickster spirits see? Are you ready to rhyme with me? Down the road from my abode, there is an open vale. Esses deuses que Mary não traga Hope to fé. gods this Mary Lwyd doesn't fail. Ah, have a cake for your troubles then. Tá bom. Queijo mofado. Lads getting into their cups, scaring the weavers. Que eu já bati, né? Acabei de bater. Tem uns guardas ali. Eivor, mighty warrior, knocker of doors, victor of cakes. How does it feel to pillage what is freely given? A worthy haul, and a tradition worth keeping. Ó, a última porta aí. Good. Oh, thank the gods. We've been waiting for children all night to empty our stores so we can go to the party. Have some extra. Look at these cakes! Sweet as honey, Gunnar. You should see this. Gunnar! Like cakes. I need your eyes, my friend. Ali. Descubra o paradeiro de Gunnar. I said, cloth ears, take your false gods and piss off back to your shit-smeared hovel. Parece que ele tava fora. Gunnar! You are either fearless or stupid, boy, to speak to someone of the Raven clan this way. Fitting name for scavengers. Winged rats taking what isn't yours. I'll pick out your eyes and feed them to your god. Gunnar, we are guests here. Let him go. We can hooden more. You seem to want your nose broken, so let me oblige. Christ, I'm tall. You're finished. It's you lot we should be burning alive. Deixa eu botar errado. Era fortinho, hein? Are you sure you don't want to stay in Gloucestershire? They know how to have fun. Pegamos ele.
speared my leg. Gunnar! Bíonn Valhalla Macallon. Cara é fortinho, hein? Caramba. Tchau. Porra. Enough! Keep your brawls to the other side of the river. There's children about. Que vergonha. I don't answer to you, witch. Thomas Fletcher, I brought you into this world, wiped your mother's birth blood from your face. Mind your tongue. Let's see that leg then. It's nothing. Careful with the old man. He's had many winters' worth of wounds. Till Lucas. Modron's a gumpas to patch this land. Agradeço pela ajuda, ele vai ficar bem. Quem é você? That man called you a witch. I lead those who follow the old ways in Gloucestershire, but I offer my healing services on both sides of the river. Gweneth, my love, go back to the house and bring me the garlic salt. And the worms? Are we cleaning or cutting, Mother? Yes, grab the worms just to be safe. Now go, child. I promise not to cut it off before you return. Fire, give me strength. My mam Modron is known am a humor towish gudran. I'm glad you're all finding my mortal injury so funny. Go, Eivor. Make merry and try to loosen Tevder's shoulders. Modron, you don't have to save his leg. I will understand. That limb will be fine, but no medicine in England will stop the dribble from his mouth. I do not work miracles. Isso aí. Fale com entender. Olha só, hein? Subiu. E saiu. Tá aqui do lado. Vambora. Chegamos. With bitter ale and sweet friends, that is a fine way to end the day. Eivor, there you are. Tevder. You're well met. Gwilym here has challenged my honor in a contest of drinks. Join us. The lad will be easy pickings. Okay. Give me a cup. Some ale, then. One for me as well. For shaveling of the Christ Lord, you have a lot of scars, Gwilym. Not every tonsured man is a wet-eared abbey, babe. I came to God after I had scarred my soul with sin. To holy hearts and humid eyes, it is the best drunkenness returns a man to royal reason. Skål! Achei que a gente ia disputar. Não vai rolar uma disputa? Ah, vai sim. Como é que é mesmo? Só beber. Tá facinho isso aqui. Já era o primeiro. Caramba, cada vez tem mais copo. Segundo copo. Errei. Oh, droga. Vai me passar.
Ai, caramba. Tem mais chance de ganhar, cara. Come on, lad. Tô perdendo pra caramba. Vai, você consegue, cara. Atenção, concentração. Vai. You are a bit green, friend. Vai que dá. Atenção. Ganhei. Faltou um ainda. Ô, louco. Nem falou quem ganhou, quem perdeu. Me matei pra ganhar. This merriment feeds my soul. Here, another drink on me for allies new and old. Of all the Eldermen I've met, you're the most unburdened. What is your secret? None. It is well known. The burdens I carry will soon leave this world with me. So drink to my life and death. Death? I am to be sacrificed in the Wicker Man as king of the harvest. Like Elderman Simkin before me and all before him. Horrible barbaric practice. A burnt offering after poor crops. They hope well-fed gods will smile upon them. É gesto nobre. Brinde então. A toast then. To Elderman Coonan, joyous and generous. Let each man show him loyalty until he suffers death. My friends, you are kind to me. I'd like to toast my successor, Tevder. May he wear the horns head high. Isso aí. Skull. Skull. Weak. What is this? Water? I feel like Thor chugging oceans. No effect to my head or step. You heard the man. Give him something stronger. This'll work faster than any tonic. Good. Give me visions of all creatures that roam these hills, and the sorehead tomorrow to pay for it. Wow, that tastes awful. It feels good, though. Eivor, speak true. My feelings be damned. I have been an arse. Do not deny it. And I, for that, I am sorry. A colossal horse's arse. Yes. Soft words from a heartless heathen. Only fiercer than fire among ill friends. I can be very as nice as a spring gale. And how nice is that? Muito. Very, very nice. I think I might like you even better when you're mean. Tefter, with Gunnar and Bridget's marriage, our clans will unite. But we could join by oath as well. Oh, yes. My first ally as Elderman. I accept. We shall make an oath. How do we start? Yeah, the greatest oath and the greatest union. To the oath! The treaty! The greatest! Oh. Estamos loucão. More ale to seal our friendship? This way. Look out for the black sow. Sow? Like pig? Flaming pig. Chases you home at night. Silly words to scare silly children. You see magic as the stuff of children's dreams. Perhaps I judge too much. Truths I half believe. Foolishness sometimes takes my tongue.
I have to piss. A great blackness chases stars across the sky in great whirls of color and light. Whoosh! Here we are. Right inside here. I feel warm. Nossa, tá bem ruim de andar. Always warm here. It's a wonder you don't walk around naked. Yes. Nossa senhora. Come on in. Atrair bêbado, a gente já tá bêbado. É, bem legal. Tevder! 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 Hefter! Where are you? Acho que é bom você melhorar, cara. Vai dar chabu. Nossa, loucão aí, ó. Caramba. E dormiu. Bebeu, caiu e levantou. Hell's breath. What happened last night? Ixi, não lembro. And the effects of that draft still cling. Ressaca. Hefter, E missão are you concluída, a primeira noite de Sanham. Isso aí, e 2 pontos de habilidade aqui, ó. Distribui. E como ficou aí um pouquinho longo, a gente finaliza a nossa gameplay. Mais 2 pontos. Eu já gastei, né? Ah, tá ótimo. E aí a gente deixa a próxima missão para a próxima gameplay, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Valeu! E aí galera do canal Forgotten Phoenix Games, eu sou Roberto Silva. Peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí galera. Forgotten Phoenix Games, o canal de jogos da nova geração.